Först vill jag förklara varför skalan mellan besvär och stärksura. En besvär kallas en stärksura hvis den avgör nästan alla sina hydroner vid en reaktion med vänt, men kan också ge en stärksura fullständigt protoxera. En besvär kallas en svärsura hvis där icke är alla hydroner som är avgivna. Ett exempel för korresponderande surabasepar kan vara saltsura i vänt, hvor kloridion är den korresponderande basen till hydrogenklorid och hydronium är den korresponderande sura till vänt. PKS-värdien avgör hur god suran är till att avge en proton, och PKB-värdien anger hur god basen är till att uppta en proton. Amfluita kan för exempel vara svålsura, fosforsura och vänt. Vänt kan både uppta och avge en proton. Vis vänt avger en proton så vill det vara hydroxid, och vis den upptar en proton så vill det vara hydronium. Hälekvivalenspunkter är var koncentrationen av basen är lik koncentrationen av suran. Det vill säga manuell hälekvivalenspunkter vill kunna avläsa surans PKS-värde, som vi kan se här. Etansurans omslagspunkt har en högre pH-värde än saltsurans, fordi koncentrationen av hydronium är mindre för den svärsura och pH-värdien är därmed högre.